Hi dear students, we will be talking about electromagnetic waves in vacuum in today's lecture and also in the next few lectures, and in which first we will discuss the wave equation for the electric and magnetic field of electromagnetic wave. Okay, the name the electromagnetic shows that this wave consists of both electric and magnetic field. Okay. Before going to this discussion, let us have a look at the history of the invention of the electromagnetic wave. That is Maxwell in 1865 predicted the existence of the electromagnetic wave, but we had to wait 23 years for the experimental confirmation of the existence of the electromagnetic wave. That was Maxwell's prediction was that it was a theoretical prediction. Predicted the existence of EM wave. Though Maxwell predicted the existence of the EM waves in 1865, we had to wait another 23 years for the experimental confirmation of the existence of EM wave. Okay, but in 1888, German physicist Hertz produced EM wave using an oscillatory circuit. Produced EM wave using an oscillatory circuit. Using an oscillatory circuit. Okay, the principle he used, that was an oscillatory electric charge radiates out electromagnetic radiation. He invented that an oscillating electric charge radiates out EM radiation, electromagnetic radiation. That was his finding, and it was also proved that the energy of the radiation is equal to the kinetic energy of the oscillation of the charge. Okay, now after this experimental verification, and you might have learned in the +2 classes that how an oscillatory circuit creates an electromagnetic radiation. I think those things will be familiar to you because you might have heard about the tank circuit, that the tank circuit produces an oscillatory wave, and I'm not going to talk about all those things in this lecture. Okay, today our interest is to derive the wave equation for the electric and magnetic field.
That is, we will be talking about, that is, today we discuss about the wave equation for electric and magnetic field in vacuum. Okay, later we will discuss the wave equation for the electric and magnetic field in matter. Fine. For this we have these tools, that we have the general Maxwell equation. The first equation, that was del dot E is equal to rho by epsilon 0, and the second equation is del dot B is equal to 0, and the third equation, that was del cross E minus dou B by dou T, and the fourth equation, that is del cross B is equal to mu 0 into J plus epsilon 0 dou E by dou T. Actually, this was the contribution from the Maxwell to the Ampere's law. The addition of the mu 0 epsilon 0 dou E by dou T term was the actual contribution from the Maxwell. Okay, those things we have already discussed in the previous classes. Then to derive the wave equation in vacuum, first we will see what are the properties of the vacuum. That is, in vacuum means it is nothing but free space. Okay, in free space, there will not be any current density J or any charge density. That is, J will be 0, or there will be, in free space, there will be no charge or current densities. Then what is the properties of the free space? In free space, there will not be any free current or any charge. That is, in free space, no charge or no current exists. അല്ലേ, ഫ്രീ സ്പേസിൽ കറണ്ടും ചാർജും ഒന്നുമില്ല, ഫ്രീ ആണ്, ഫ്രീ സ്പേസ്, എംറ്റി സ്പേസ് ആണ്, അതിൽ ഫ്രീ ചാർജസ് ഒന്നുമില്ല. നേരെ മറിച്ചു ഇൻ കണ്ടക്ടർ ഓർ ഇൻ മാറ്റർ എന്നൊക്കെ പറയുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാം അവിടെ ഫ്രീ ചാർജസ് ഉണ്ട്, ഫ്രീ കറണ്ട് ഉണ്ട് എന്നൊക്കെ പറയാം. Therefore, in free space, no charge or no current exists. അപ്പോൾ നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാൻ പറ്റും? J will be 0 and also charge density rho will be 0. Current density is 0, charge density will be 0. ഇത്തരം ചേഞ്ചസ് ഒക്കെ നമ്മുടെ മാക്സ്വെൽ ഇക്വേഷനിൽ കൊടുക്കാം. Therefore, this was the general Maxwell equation, and we apply these changes into the general Maxwell equation. Therefore, we can write the Maxwell equation in free space. What will be the changes? The first Maxwell equation, here this rho will be 0, therefore we can write del dot E will be 0. Then second Maxwell equation, del dot B, no change because this does not contain either J or rho. And the third Maxwell equation is del cross E, that also no change, dou B by dou T.
And fourth Maxwell equation, del cross B is equal to, here this J goes to 0, therefore this equation will be mu 0 epsilon 0 dou E by dou T. Okay, fine. Now to get the wave equation, what I will do is I will take the curl of the equation 3 and also will take the curl of the equation 4. Okay, that is take curl of third equation. Okay, that is curl of E. ഇവിടെ ഞാൻ വെക്റ്റർ സിമ്പിൾ ഇടുന്നില്ല. മൈനസ് ഡോ ബൈ ഡോ ടി ഓഫ് കേൾ എടുക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ഈക്വേഷൻ്റെ റൈറ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡിൽ നമ്മൾ കേൾ എടുക്കണം. ദർ വിൽ ബി ഡെൽ ക്രോസ് ബി. ഈ ഇക്വേഷൻ്റെ കേൾ ഓഫ് എ വെക്റ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ദ സ്റ്റാൻഡേർഡ് റിസൾട്ട് ദറ്റ് ഈസ് ഡെൽ ഡോട്ട് ഇ മൈനസ് del square E. Then what will be the, okay, I will repeat the same step here. That is equal to the right hand side minus dou by dou T del cross B. Okay, if you see the equation 1, that is the del dot E, if you see this equation 1, that is nothing but answer is 0. This is 0. And similarly del cross B, that is nothing but our fourth equation. This fourth equation that gives mu 0 epsilon 0 dou E by dou T. Therefore this Maxwell equation can be rewritten like del square E, first term 0I, minus of dou by dou T of mu 0 epsilon 0 dou E by dou T. Or ഇവിടെ ഈ രണ്ട് മൈനസ് സൈനും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ക്യാൻസൽ ആയി പോകും. ദിസ് വിൽ ബി ഡെൽ സ്ക്വയർ ഇ ഈസ് ഈക്വൽ ടു, ഞാൻ ഈ ഡോ ബൈ ഡോ ടീനെ ഡോ ഇ ബൈ ഡോ ടി എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ദാറ്റ് വിൽ ബി mu 0 epsilon 0 outside mu 0 epsilon 0 dou square E by dou T square. This is a result that we obtained, and this represents the wave equation for the electric field. Because if you compare this equation with the general wave equation, that is compare with general wave equation. What is general wave equation? That is, if f is a function, del square f is equal to 1 by v square dou square v by dou t square. Then you can see then if you compare this general wave equation with this equation, and this is a wave equation for E electric field in vacuum. Now what will be the wave equation for the magnetic field? For this I will do the steps here. If I take the curl of equation 4, this 4 del cross, let me write here, take curl of equation
4, that is del cross B, that is equal to mu 0 epsilon 0 dou by dou t. Equation 4 ന്റെ right hand side ൽ curl എടുക്കണം, that is curl of E. Curl of B means standard result del dot del B minus del square B equal to mu 0 epsilon 0 dou by dou t of curl of E. ഈ ഇക്വേഷനിലെ del dot B, that is nothing but our second equation. Del dot B we have seen that is 0. Then similarly right hand side del cross E. Del cross E is nothing but our this third equation. That is, I can substitute this quantity. That is, quantity is dou B by dou T. Okay. Therefore, this equation can be rewritten minus del square B is equal to, ഇവിടെ നമ്മൾ എന്ത് എഴുതണം, മൈനസ് ഡോ ബി ബൈ ഡോ ടി. അപ്പോൾ മ്യൂ 0 എക്സലോൺ 0 പുറത്തേക്ക് എടുക്കാം. ഈ ഡോ ബൈ ഡോ ടിയും മൈനസ് ഡോ ബി ബൈ ഡോ ടിയും കൂടെ നമ്മൾ എഴുതുമ്പോൾ ഡോ സ്ക്വയർ ബി ബൈ ഡോ ടി സ്ക്വയർ എന്ന് എഴുതാം with a minus sign. And these minus signs will be cancelled out. That is, del square B can be written as mu 0 epsilon 0 dou square B by dou T square. And this is the wave equation for magnetic field. In vacuum, because if you compare this expression also with the standard wave equation, then it will be clear that instead of F we have B here, instead of 1 by V square we have mu 0 epsilon 0 here, and instead of this should be F, because here is F, this should be F. Instead of F, here we have B, because this is a equation for B, this is equation for F. Both have the similar form. Then let me write this sentence here. We have the two equations. We have the two equations. The first one is del square E is equal to mu 0 epsilon 0 dou E by dou T square. The second equation del square B is equal to mu 0 epsilon 0 dou square B by dou T square. And if we compare these two equations with our standard wave equation, that is with this equation, and it is clear that the 1 by V square, that is this term, that is 1 by V square, this term, and if I compare, that is del square F is equal to 1 by V square dou square F by dou T square, then it is clear that mu 0 epsilon 0 is nothing but 1 by V square. Okay. Then here on comparing with wave equation, general wave equation, we can write 1 by V square is nothing but mu 0 epsilon 0. So from this, what will be V? V will equal to 1 by root of mu 0 epsilon 0. Now you know the value of mu 0 and epsilon 0. That is
mu 0 is equal to 4 pi into 10 power minus 7 and epsilon 0 or 1 by 4 pi epsilon 0 അതാണ് നമുക്ക് ഇപ്പോൾ ഓർത്ത് വെക്കാവുന്ന വാല്യൂ 9 into 10 power 9 from this 1 by epsilon 0 or epsilon 0 എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ 1 by 4 pi into 9 into 10 power 9. ഓക്കെ, നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് നോക്കാം. സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ v is equal to 1 by root of, ഓക്കെ, അല്ലെങ്കിൽ നമുക്കിവിടെ സെപ്പറേറ്റ്ലി സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് നമുക്ക് mu 0 epsilon 0ന്റെ വാല്യൂ എത്ര നോക്കാം. 4 pi into 10 power minus 7 into 1 by 4 pi into 9 into 10 power 9. 4 pi cancel. മുകളിലേക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ 10 power minus 16 divided by 9. That is equal to mu 0 epsilon 0. Then അതിന് നമുക്ക് ഓക്കെ, അതായത് നമുക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുന്ന വാല്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ mu 0 epsilon 0 is equal to 10 power minus 6 by 16 by 9 is equal to 1 by 9 into 10 power 16. Then 1 by mu epsilon 0 epsilon 0 means 9 into 10 power 16. Okay, then you have to substitute here. V is equal to this 1 by root of mu 0 epsilon 0 ന്റെ വാല്യൂ നമുക്ക് ഇത് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം. സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ വരിക? അതായത് 1 by root of mu 0 epsilon 0 എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ root of 9 into 10 power 16 is nothing but 3 into 10 power 8 meter per second. Therefore, here straight away I can write V is equal to 3 into 10 power 8 meter per second. Okay, see, this value is quite interesting because the V is equal to 3 into 10 power 8 meter per second is nothing but the velocity of light. This is nothing but velocity of light. Okay, that is this is very interesting because this shows that the field vectors E and B, the field vectors E and B in the wave equation for the electric and magnetic field are propagated in free space as a wave that moves with a speed equal to that of light. അല്ലേ, അതായത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയത് ഈ ഇക്വേഷനിൽ നിന്നും velocity of light 3 into 10 power 8 meter per second എന്ന് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ this electric and this magnetic field vectors are propagated in a free space as a wave moves with the speed of light, as moves with the speed equal to that of light. Okay, from this Maxwell concluded that the EM waves are nothing but, from this Maxwell concluded that the light is nothing but electromagnetic wave. അതായത് ലൈറ്റിൻ്റെ സ്പീഡ് 3 into 10 power 8 per meter second ആണെന്ന് ആദ്യമേ അറിയാം.
അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ ഇലക്ട്രോമാഗ്നറ്റിക് വേവ് ഫ്രീ സ്പേസിൽ മൂവ് ചെയ്യുന്ന ഇക്വേഷൻ ഡിറൈവ് ചെയ്തിട്ട് അതിനെ നിന്ന് നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ സ്പീഡ്, അതായത് വി സ്പീഡ് കണ്ടുപിടിച്ചപ്പോൾ നമുക്കത് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് വെലോസിറ്റി ഓഫ് ലൈറ്റിൻ്റെ സ്പീഡുമായിട്ടാണ്. അപ്പം നമുക്ക് പറഞ്ഞൂടെ, എന്താ പറയുക, let us conclude that our light is nothing but an electromagnetic wave. Electromagnetic wave 3 × 10⁸ മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡിൽ സഞ്ചരിക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിന് മുമ്പേ കണ്ടെത്തിയിട്ടുള്ള ലൈറ്റിൻ്റെ വേഗത, ആ ലൈറ്റ് നമുക്കൊരു ഇലക്ട്രോമാഗ്നറ്റിക് വേവ് ആണെന്ന് പറയാം. Okay, let me write this few sentences here. This shows that the field vectors E and B are propagated in free space as wave moves with a speed equal to that of light. From this, Maxwell concluded that the light is nothing but electromagnetic wave. Okay, what is the conclusion? This calculation shows that the field vectors E and B, electric and magnetic field, are propagated in a free space as a wave moves with a speed equal to that of light. From this, Maxwell concluded that light is nothing but electromagnetic wave. Actually, this implication is outstanding. Why? എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഇംപ്ലിക്കേഷനാണ് ഈ റിസൾട്ട് നൽകുന്നത്. കാരണം ദിസ് ഇംപ്ലിക്കേഷൻ ഈസ് ഔട്ട്സ്റ്റാൻഡിങ്. വൈ? നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുള്ള എക്സലോൺ 0 എന്ന് പറയുന്നത് കോളംസ് ലോയിലെ ഒരു കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആയിരുന്നു. ആൻഡ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുള്ള μ0 അത് ബയോട്ട്-സവാർട്ട്സ് ലോയിലെ ഒരു കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആയിരുന്നു. ആൻഡ് ഈ എക്സലോൺ 0ൻ്റെയും μ0യുടെയും ഒക്കെ വാല്യൂസ് വേരിയസ് എക്സ്പെരിമെൻറ്റിൽ നിന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും. അതായത് ചാർജ്ഡ് വിത്ത് എക്സ്പെരിമെൻറ്റ്സ് സച്ച് ആസ് ഇൻവോൾവിങ് ചാർജ്ഡ് പിത്ത് ബോൾസ്, ബാറ്ററീസ് ആൻഡ് വയേഴ്സ്, ഇതൊക്കെ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടുള്ള എക്സ്പെരിമെൻറ്റ്സിൽ നിന്നും നമുക്കിതിൻ്റെ വാല്യൂസ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും. ആ എക്സ്പെരിമെൻറ്റ്സ് ഒന്നും തന്നെ ലൈറ്റുമായിട്ട് യാതൊരു റിലേഷനും ഇല്ല, ലൈറ്റുമായിട്ട് യാതൊരു ബന്ധവുമില്ലാത്ത എക്സ്പെരിമെൻറ്റ്സ് ആണ്. അതായത് എക്സ്പെരിമെൻറ്റ്സ് ഇൻവോൾവിങ് പിത്ത് ബോൾസ്, ബാറ്ററീസ് ആൻഡ് വയേഴ്സ്. ഇതൊന്നും ലൈറ്റുമായിട്ട് യാതൊരു ബന്ധവുമില്ല. ഈ എക്സ്പെരിമെൻസിൽ നിന്ന് നമുക്ക് എക്സലോൺ 0യുടെയും μ0യുടെയും വാല്യൂ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും.
That is, these are the experiments having nothing to do with light. Yet, using Maxwell's theory, you can calculate c. C is the velocity of light from these two numbers. അല്ലേ? ഈ ഒരു എക്സലോൺ സീറോയിൽ നിന്നും മ്യൂ സീറോയിൽ നിന്നും നമുക്ക് v equal to 1 by root of mu 0 epsilon 0, that is 3 into 10 power 8 meter per second, that is nothing but c എന്ന് പറയുന്ന വാല്യൂ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും. അതാണ് അതിൻ്റെ പ്രത്യേകത. അതായത് ലൈറ്റുമായിട്ട് യാതൊരു ബന്ധവുമില്ലാത്ത രണ്ട് ടേംസ് ആയിട്ടുള്ള മ്യൂ 0 എക്സലോൺ 0, ഇതൊക്കെ ഈ പറയുന്ന എക്സ്പെരിമെൻറ്റ്സിൽ നിന്ന് നമുക്ക് കിട്ടാവുന്ന, ലൈറ്റുമായി ബന്ധമില്ലാത്ത ഈ എക്സ്പെരിമെൻറ്റ്സിൽ നിന്ന് കിട്ടാവുന്ന വാല്യൂസാണ്. എക്സലോൺ 0യുടെ മ്യൂ 0യുടെ വാല്യൂ കണ്ടുപിടിക്കാം. അങ്ങനെ ഇലക്ട്രിക്കൽ എക്സ്പെരിമെൻറ്റ്സിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന എക്സലോൺ 0 അല്ലെങ്കിൽ മ്യൂ 0യുടെ രണ്ടിൻ്റെയും വാല്യൂസ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ലൈറ്റിൻ്റെ സ്പീഡ് കിട്ടുന്ന 3 into 10 power 8 meter per second, അതായത് c എന്ന് പറയുന്ന ലൈറ്റിൻ്റെ സ്പീഡ് കിട്ടുന്ന ഒരു here, notice the crucial role played by Maxwell. That is the addition of mu 0 epsilon 0 dou E by dou T to the Ampere's law, that is del cross B. That is addition of this crucial term to the Ampere's law. Notice a crucial role played by the Maxwell, that is addition of this mu 0 epsilon 0 dou E by dou T term to the Ampere's law. Without it, the wave equation would not emerge and there would not be any electromagnetic theory of light. അല്ലേ? നമ്മൾ ഇങ്ങനെയൊരു മാക്സ്വെൽ ഇങ്ങനെയൊരു ടേം ആഡ് ചെയ്തിട്ടില്ലായിരുന്നുവെങ്കിൽ നമുക്ക് മ്യൂ 0 എക്സലോൺ 0 എന്ന് പറയുന്ന ടേം നമ്മുടെ വേവ് ഇക്വേഷനിലേക്ക് വരില്ലായിരുന്നു. അങ്ങനെ അത് വേവ് ഇക്വേഷനിൽ വന്നിട്ടില്ലെങ്കിൽ നമുക്കൊരിക്കലും പറയാൻ പറ്റില്ല ലൈറ്റ് ഒരു ഇലക്ട്രോമാഗ്നറ്റിക് വേവ് ആണെന്ന്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു മാക്സ്വെല്ലിൻ്റെ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ആയിട്ടുള്ള ഈ ഒരു ടേം ദാറ്റ് ഹാസ് എ സിഗ്നിഫിക്കൻറ്റ് റോൾ in determining or in giving the result that the light is an electromagnetic wave. Okay, thank you very much for watching this video.